Was du, das die reinste Form der Anziehung nicht in der Nähe liegt, sondern in der Leer, die du hinterlässt. Stell dir vor, du bist ein selten Ressource. Gold ist nicht wertvoll, weil es glänzt, sondern weil es schwer zu finden ist. Die meisten Menschen begehen in der Psychologie der Verführung den fatalen Fehler der Hyperpräsenz. Sie schreiben sofort zurück, sie sind immer verfügbar, sie ersticken des Feuer mit zu viel Sauerstoff. Doch das menschliche Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, das zu begehren, was sich entzieht. Heute lernst du die Dunkelkunst der strategischen Abwesenheit. Wir kombinieren stoisch Unerschütterlichkeit mit den Mechanismen des Belohnungssystems, zu erklären, warum Distanz kein Endgleitet, sondern der Anfang einer Obsession ist. In dem Moment, in dem du für jemanden permanent verfügbar bist, wirst du zur Gewohnheit. Ungewohnheit ist der größte Feind der Leidenschaft. Wenn du sofort auf jede Nachricht antwortest, signalisierst du dem Unterbewusstsein des anderen, dass dein Leben kein anderen Prioritäten hat. Du wirst berechenbar. Die Dunkelpsychologie nutzt hierer das Prinzip der intermittierenden Verstärkung. Es ist derselbe Mechanismus, der Menschen spielsüchtig macht. Ein Spielautomat ist deshalb so fesselnd, weil der Gewinn unvorhersehbar ist. Wenn du dich zurückziehst, unterbrichst du den gewohnten Dopaminfluss des anderen. In der Still deiner Abwesenheit beginnt die andere Person, die Luken mit Gedenken und dich zu fühlen. Sie beginnt zu jagen, weil das Ziel sich entfernt hat. Die Psychologin Blume sie gar nicht fan heraus, das unser Gehirn sich weitaus besser und unerledigt aufgeben oder ungelöst Rätsel erinnert als ein abgeschlossen Prozess. Wenn du als über dich preisgibst und ständig präsent bist, bist du ein erledigt Aufgeben. Die Act wird geschlossen. Distanz jedoch lässt die Geschichte finden. Wenn du dich zurückziehst, eine Erklärung zu liefern, zwingst du das Gehirn des anderen, in einer Endlosschleife über dich nachzudenken. Was macht gerät, warum schreibt sie nicht? Dies mentalen Investitionen sind der Treibstoff für Obsession. Je mehr Zeit jemand damit verbringt, über den Abwesenheit nachzugrübeln, desto wertvoller wirst du in seiner Wahrnehmung. Du gewinnst die Kontrolle über euren Fokus, ein einziges Wort zu sagen. Hierer trifft Dark Psychology auf den Stoizismus. Mark Aurelius, dass man sein Glück niemals von äußeren Dingen oder der Bestätigung anderer abhängig machen darf. Dies emotionelle Unabhängigkeit ist ein der stärksten Waffen der Attraktion. Die meisten Menschen strahlen ein subtil Bedürftigkeit aus. Sie brauchen die Bestätigung, sie brauchen die Antwort. Distanz zu wahren zeigt, dass du dir selbst genug bist. Es signalisiert, dass du die Gegenwart des anderen genist, aber seine Abwesenheit nicht fürchtest. Dies Form der stoischen Kälte wirkt nicht abstoßend, sondern wie ein Magnet. Es provoziert die Verlustung des anderen. Wer bereit ist, wegzugehen, ist derjenige, der die Bedingungen der Beziehung diktiert. Wer Macht besitzt nur der nicht auf die Bestätigung des Gegenübers angewiesen ist. Still ist ein Leinwand, auf die der andere seine eigenen Unsicherheiten projiziert. Wenn du dich entziehst, erschaffst du ein emotionales Vakuum. Menschen hassen Vakua, sie versuchen sie instinktiv zu fühlen. In der Regel tun sie das, indem sie den Kontext suchen, mehr investieren und versuchen, die alt nach wiederherzustellen. Den Abwesenheit fungiert als Spiegel. Sie zwingt die andere Person dazu, zu erkennen, wie sehr sie den Präsenz braucht. Aber Vorsicht, die Strategie erfordert eisern Disziplin. Du musst die still ausschalten können, während der andere innerlich unruhig wird. Nur wer den Schmerz der Distanz beherrscht, kann die Frucht der Obsession ernten. Wusstest du, dass die reinste Form der Anziehung nicht in der Nähe liegt, sondern in der Leer, die du hinterlässt? Stell dir vor, du bist ein selten Ressource. Gold ist nicht wertvoll, weil es glänzt, sondern weil es schwer zu finden ist. Die meisten Menschen begehen in der Psychologie der Verführung den fatalen Fehler der Hyperpräsenz.
Sei schreiben sofort zurück, sei sind immer verfügbar, sei ersticken des Führer mit zu viel Sauerstoff. Doch des menschlich Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, des zu begehren, was sich entzieht. Wenn du dich ständig anbietest, schrumpft dein psychologischer Wert im Secondinstakt. Hut lernst du die Dunkel Kunst der strategischen Abwesenheit. Wir kombinieren stoisch Unerschütterlichkeit mit den brutalsten Mechanismen des menschlichen Belohnungssystems. Zu erklären, warum Distanz kein Entgleitet, sondern der absolut Anfang einer unkontrollierbaren Obsession ist. In dem Moment, in dem du für jemanden permanent verfügbar bist, wirst du zur Gewohnheit. Gewohnheit ist der größte Feind der Leidenschaft, ein schleichendes Gift für jede Form von Verlangen. Wenn du sofort auf jede Nachricht antwortest, signalisierst du dem Unterbewusstsein des anderen, dass dein Leben kein anderen Prioritäten hat. Du wirst berechenbar, langweilig und austauschbar. Die Dunkelpsychologie nutzt hier das Prinzip der intermittierenden Verstärkung. Es ist exakt derselbe Unbarmherzigkeitsmechanismus, der Menschen spielsüchtig macht. Ein Spielautomat ist deshalb so fesselnd, weil der Juen unvorhersehbar ist. Es gibt keine Garantie. Wenn du dich plötzlich zurückziehst, unterbrichst du den gewohnten Dopaminfluss des anderen radikal. In der quellenden Still deiner Abwesenheit beginnt die andere Person, die Luken mit Gedenken und dich zu fühlen. Sie beginnt zu jagen, weil das Ziel sich entfernt hat. Was vorher sicher war, ist jetzt ein ungesichertes Terrain. Die renommierte Psychologin Blume Zygarnik fan heraus, dass unser Gehirn sich weitaus besser und unerledigt aufgeben oder ungelöst Rätsel erinnert als ein abgeschlossener Prozess. Wenn du als über dich preisgibst, dich emotional nackt aussiehst und ständig präsent bist du ein erledigt aufgeben. Die Act wird geschlossen, das Interesse stirbt. Distanz jedoch lässt die Geschichte finden. Wenn du dich zurückziehst, ohne ein rational Erklärung zu liefern, zwingst du das Gehirn des anderen, in einer endlosen mentalen Schleife über dich nachzudenken. Was macht gerät, mit wem redet sei jetzt, warum schreibt sei mir nicht mehr? Dies permanenten mentalen Investitionen sind der hocheffizient Treibstoff für psychologische Obsession. Je mehr Zeit jemand damit verbringt, über den Abwesenheit nachzugrübeln, desto gigantischer wirst du in seiner subjektiven Wahrnehmung. Du gewinnst die absolute Kontrolle über euren mentalen Fokus, ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen. Dein still Wort lauter als jeder Schrei. Hier trifft das strategische Kalkül der Dark Psychology auf die kompromisslose Philosophie des Stoizismus. Der römische Kaiser Mark Aurelius. Das man sein inneres Glück und sensilen Ruhe niemals von äußeren Dingen oder der volatilen Bestätigung anderer abhängig machen darf. Dies emotionelle Unabhängigkeit ist ein der stärksten und anziehendsten Waffen der zwischenmenschlichen Attraktion. Die meisten Menschen strahlen Hut ein subtil, fast Versweifelt Bedürftigkeit aus. Sie brauchen die Bestätigung, sie brauchen die schnelle Antwort, ihren eigenen Wert zu spüren. Distanz zu wahren zeigt dem Gegenüber unmissverständlich, dass du dir selbst genug bist. Es signalisiert, dass du die Gegenwart des anderen zur genist, aber seine Abwesenheit zu keinem Zeitpunkt fürchtest. Dies Form der stoischen Kälte wirkt nicht abstoßend, sondern wie ein unentrinnbarer Magnet. Es provoziert die tiefste Verlustingst des anderen. Wer bereit ist, jederzeit aufzustehen und wegzugehen, ist derjenige, der die unsichtbaren Bedingungen der Beziehung diktiert. Wer Macht besitzt in diesem Spiel nur der nicht auf die Validierung des Gegenübers angewiesen ist. Still ist ein Leerleinwand, auf die der andere instinktiv seine eigenen tiefsten Unsicherheiten und Ängste projiziert. Wenn du dich entziehst, erschaffst du ein emotionales und psychologisches Vakuum. Und die Natur des Menschen hast Vakua, sei versucht sei instinktiv mit aller Kraft zu fühlen. In der Realität tun Menschen das,
In dem sei plötzlich intensiv den Kontakt suchen, mehr investeren, zugeständnis Mädchen und Verswefeld versuchen, die alt nicht wiederherzustellen. Den kalkuliert Abwesenheit fungiert hierbei als ein unbarmherziger Spiegel. Sie zwingt die andere Person in der Einsamkeit dazu, schmerzhaft zu erkennen, wie sehr sie den Präsenz eigentlich braucht und wie abhängig sie bereits von dir ist. Aber Vorsicht, dies macabre Strategie erfordert ein eisern, fast unmenschlich Disziplin. Du musst die still, den Druck und des Verlangen im eigenen Inneren ausschalten können, während der andere auf der Gegenseite emotional unruhig und instabil wird. Nur wer den brennenden Schmerz der eigenen Distanz perfekt beherrscht, kann am Ende die Frucht der Obsession ernten. Man muss verstehen, dass Distanz kein Mangel an echtem Interesse ist. Es ist ein hochpräzises strategisches Werkzeug, den erodierten Wert deiner Präsenz im Bewusstsein des anderen wiederherzustellen. Wer immer de ist, wird zwangsläufig übersehen und entwertet. Wer sich jedoch im richtigen Moment meisterhaft entzieht, wird zur unerreichbaren Legend. Wenn du dich rar machst, zwingst du die Welt, nach deinen Regeln zu spielen. Jede Interaktion wird plötzlich kostbar, jedes Treffen zu einem Privileg. Frage dich selbst ganz ehrlich, bist du eine Fiends, billiges Butch, des man bereits gelangweilt zu Gelissen hat, oder bist du des faszinierend, verboten Kapital, des man immer und immer wieder lessen mercht, weil man es einfach nicht ganz versteht. Wenn du die dunklen Fade der menschlichen Psyche weiter ergründen und die Gesetze der Manipulation und des Stoizismus meistern willst, dann lass jetzt ein Like de Abonnier diesen Kanal, den Bildung zu vervollständigen. Schreib des Wort Distanz in die Kommentar, wenn du hut bereit bist, den eigen Machtbedingungslos zurückzufordern und das Spiel zu drehen. Die Still ist von nun in den mächtigster Verbündeter. Nutzi sei wise, oder lass es ganz bleiben.